Learn English to Gujarati. Complex phrases with આધાર રાખે છે. and. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. Welcome, brave language detective. You are about to learn 5 serious Gujarati phrases in a not-so-serious way. Get ready to sound smart, calm, and just a little dramatic. Today you will practice these key lines in Gujarati. First. તે શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. Second. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. Third. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. Fourth. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી. And fifth. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. Yes, these are long. No, do not panic. Even long phrases are just tiny words wearing a trench coat. Phrase 1. It depends. Let us start with the classic answer people give when they do not want to commit. You have met this phrase in every office, family chat, and group project on earth. The English phrase is, it depends on whether the conditions are met. In Gujarati. તે શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. Break it up like this. શરતો Means conditions. પૂર્ણ થાય છે. Means are fulfilled or are met. આધાર રાખે છે. Means depends. Imagine a lazy robot answering every question with, તેના પર આધાર રાખે છે. will you clean your room? It depends. Will you conquer the galaxy? It depends. Will you eat one more samosa? Extremely depends. Example. The final decision depends on whether the conditions are met. Gujarati. અંતિમ નિર્ણય શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. Say the core chunk aloud. આધાર રાખે છે. Again. આધાર રાખે છે. Phrase 2. The big thoughtful question. Now you will sound like the smartest person in the meeting, or at least like the person holding the thickest notebook. The English phrase is, the question arises as to what extent this is viable. Gujarati. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. Key pieces. પ્રશ્ન Is question. ઊભો થાય છે. Is arises. કેટલા અંશે. Means to what extent. કાર્યક્ષમ. Means viable or effective. Use it when someone says, I have invented a solar-powered umbrella submarine. You nod respectfully and reply. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. Which is a polite way to say, friend, this may explode. Mini example. During the meeting, the question arises as to what extent this is viable. Gujarati. મીટિંગ દરમિયાન આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે તે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. Phrase 3. Let us explain the numbers. This one is perfect for reports, presentations, and moments when two charts are fighting like siblings over the last mango. The English phrase is, we clarify why the values differ. Gujarati. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. Important words. સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. Means we clarify. મૂલ્યો. Means values. શા માટે. Means why. અલગ. Means different. Picture two calculators arguing loudly. One screams, I got 42. The other yells, I got 47. Then you enter like a calm superhero and say, અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. Example. In class, we clarify why the values differ. Gujarati. વર્ગમાં અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. Phrase 4. What are you even saying? Excellent. Now for a phrase you can use when somebody speaks in fog, mystery, and unfinished clues. The English phrase is, I don't know what you're getting at. Gujarati. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી. Helpful pieces. તું શું. Means what you. કહેવા માંગે છે. Means mean to say or want to say. મને ખબર નથી. Means I do not know. Imagine your friend says, well, you know, some things are like symbolic, in a circular sandwich way. You blink twice and answer. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી.
This phrase is useful because it is honest, natural, and much safer than pretending you understood a speech about emotional spreadsheets. Practice the ending. મને ખબર નથી. Again. મને ખબર નથી. Phrase 5. The mystery remains open. Your final phrase is elegant, cautious, and wonderfully academic. It sounds like a scientist wearing very serious glasses. The English phrase is, it remains open to what extent that is robust. Gujarati. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. Keywords. કેટલી હદ સુધી. Means to what extent. વિશ્વસનીય. Means reliable or robust. ખુલ્લું રહે છે. Means remains open. Use this when evidence is not final. For example, if someone announces, "My cat has scientifically proven that snacks improve philosophy," you may calmly answer. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. That sounds much nicer than saying, "Your cat is adorable, but your method is chaos." Mini dialogue chaos. Now let us put the phrases into a short, funny scene. Listen for how each Gujarati line fits naturally. Manager. Will the project launch tomorrow? Analyst. તે શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. Inventor. I built a bicycle that also makes tea. Consultant. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. Data team. These two reports disagree. Researcher. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. Coworker. Well, the issue is sort of metaphorically adjacent to the strategic potato. You. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી. Reporter. So the results are final and perfect? Scientist. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. Quick recall challenge. Your turn now. I say it in English, and you try the Gujarati. Do not worry if you need a second try. It depends on whether the conditions are met. Answer. તે શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. The question arises as to what extent this is viable. Answer. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. We clarify why the values differ. Answer. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. I don't know what you're getting at. Answer. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી. It remains open to what extent that is robust. Answer. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. Friendly conclusion. You did great. These were not tiny tourist phrases. These were full-grown, suit-wearing, meeting room phrases. Today you practiced 5 advanced English to Gujarati expressions. તે શરતો પૂર્ણ થાય છે કે નહીં તેના પર આધાર રાખે છે. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ કેટલા અંશે કાર્યક્ષમ છે. અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે મૂલ્યો શા માટે અલગ છે. તું શું કહેવા માંગે છે તે મને ખબર નથી. And. તે કેટલી હદ સુધી વિશ્વસનીય છે તે ખુલ્લું રહે છે. Thank you for learning with me. Keep practicing, repeat the phrases aloud, and do not be afraid of long sentences. With practice, even the dramatic ones become your friends.